Those joining us virtually to Arshad Vidyapitham's 2026 Guru Purnima Puja. We will begin with the Guru Puja, followed by the Anugraha Bhashanam, and finally Mahaprasadam. Before we start our Guru Puja, I kindly ask that all phones be placed on silent. On this auspicious day, I now invite our priests to begin the Sankalpam. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Shuklam Varadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyajet Sarva Vighnopasham Taje Tadeva. Everybody repeat with me. Tadeva Lagnam Sudinam Tadeva Tarabalam Chandrabalam Tadeva Vidyabalam Daivabalam Tadeva Lakshmi Patete Anghri Yugam Smarami Shubhe Shobhane Muhurte Adya Brahmanaha Dvitiya Parardhe Shvetavaraha Kalpe Vaivasvata Manvantare Kaliyuge Prathamapade Aindrakhande Ramanika Varashe Praunchadvipe Meroha Paschima Parshve Asmin Vartamane Vyavaharike Chandramanina Prabhavadi Shashte Samvatsaranam Madhye Parabhava Nama Samvatsarasya Dakshinajane Varsharatau Ashadhamase Shuklapakshe Purnimajam Tithau Vasaraha Vasarasto Sarvasiddhi Saumyavasara Yuktajam Shubhavara Shubhanakshatra Shubhayoga Shubhakarana Evanguna Visheshana Vishishtajam Asyam Shubhatithau Mama Upatta Samasta Durita Kshayadvara Shri Parameshwara Prityartham Sarvesham Asmakam Sahakutumbanam Kshema Sthairya Virya Vijaya Abhaja Ananda Ayuho Arogya Ashtaishwarya Abhivriddhi Artham Dharma Artha Kama Moksha Chaturvidha Phala Purushartha Siddhartham Bhakti Jnana Vairagya Siddhartham Gurudevata Anugraha Prasada Siddhartham Asmin Vishesha Guru Purnimajam Shubhatithau Asmakam Sahakutumbanam Vidya Vyasanga Kshetre Dine Dine Abhivriddhyartham Prajna Medha Dharana Siddhartham Shri Medha Dakshina Murti Anugraha Prasada Siddhartham
मेधा दक्षिणामूर्ते प्रीत्यर्थे जपकलशस्थापना फलपञ्चामृताभिषेक रुद्रपारायण नानाविध सूक्त अभिषेक दक्षिणामूर्ते अष्टोत्तर शतनाम पूर्वक यावच्छक्ति ध्यानादि उपचार पूजाम् आचार्य मुखेन कारयिष्ये। सुरुचो वेनावः समुद्रिया उपमा अस्य विष्टा स्वदश्चयोनिमददच्छिल्पा नाकेतुपर्णमुपयत्पदन्तकं मृदा वेनन्दोऽभ्यचक्रदत्वा हिरण्यपक्षं वर्णस्सदोदयमत्स्योणोदमुनं वरण्यम् आप्यायत्सदमेतदे विश्वतस्सोमवृष्टयं भवावाजत्सदङ्गते यो रुद्राग्नो योऽप्स्यवौषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु इदं विचक्रमे त्रेधानुदधे पदं समोढमस्य वागुंसुरे इन्द्रं विश्वा अविवृधं समुद्रं वेदसंज्ञः रथीवनं रथीनां राजानां सत्परिं आपो वा इदं सर्वं विश्वा भूतान्यावः प्राणावाः पशवो सम्राडापो विराडापस्वराडापश्चन्दागस्यापो ज्योतिगस्यापो यजोगस्यापः सत्यमापो सर्वा देवता आपो भूर्भुवस्सुवराप ओम् अवर्च्छाक्रेराससाम्भोरान् छिन्दिकर्मविघातिनः त्वामर्पयामि कुम्भेऽस्मिन् साफल्यं कुरु कर्मणि वृक्षराजसमद्भूताः शाखायाः पल्लवत्वजः युष्मान् कुम्भेष्वर्पयामि सर्वदोषापनुत्तये नारिकेलसमद्भूत प्रणेत्रहरतं पिता शिखया दुरितं सर्वं पापं पीडा क्षमेनुता सहि रत्नानि दाशुषे सुवाति सविता भगः तं भागं चित्रमीमहे इमं मे वरुणश्रुधि हवमद्या च मृळय त्वामवस्युराजके तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोद्धुर्षगुं समाद आय प्रमोषीः अस्मिन् कुम्भे सकलतीर्थाधिपतिं वरुणं ध्यायामि वरुणमावाहयामि वरुणस्यैतमातनं वरुणाय नमः सकलाराधनेश्वर्चितं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अस्मिन् कुम्भे वेदव्यासं ध्यायामि आवाहयामि ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीमक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्राङ्गराग्रे दधतमुरकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रम् विधृतविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे अस्मिन् ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं श्रियं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा अस्मिन् कुम्भे मेधादक्षिणामूर्तिं ध्यायामि आवाहयामि ॐ गणानां गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पद आरश्रद्वन्नोतिभिः सेदसादनम् गणपतिं ध्यायामि आवाहयामि गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः परमगुरुं ध्यायामि आवाहयामि आवाहिताभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः रत्नसिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि मधुवर्कं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थम् उपवीतार्थम् अक्षतां समर्पयामि आभरणार्थं पुष्पाणि समर्पयामि दिव्यपरिमलगन्धान्
धारयामि हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि ॐ भवाय देवाय नमः ॐ शर्वाय देवाय नमः ॐ ईशानाय देवाय नमः ॐ पशुपतेर्देवाय नमः ॐ रुद्राय देवाय नमः ॐ उग्राय देवाय नमः ॐ भीमाय देवाय नमः ॐ महते देवाय नमः ॐ गुरुभ्यो नमः ॐ वेदव्यासाय नमः आवागिताभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपदीपार्थमक्षतान् समर्पयामि भूर्भुवस्सुवः ॐ न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतो जमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति अलङ्कार कर्पूर नीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि ॐ नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदा शिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः ॐ हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शिवात्मानं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत् शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकं जङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं शशाङ्काङ्कन्नागयज्ञोपवीतिनं व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च वरेण्यमभयप्रदं कमण्डलवक्षसूत्राणां धारिणं शूलपाणिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजटाशिखामुद्योतधारिणं वृषस्कन्दसमारूढमुमादेहार्थधारिणम् अमृतेनाप्लुतं शान्तं दिव्यभोगसमन्वितं दिग्देवतासमायुक्तं सुरासुरनमस्कृतं नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययं सर्वव्यापिनमीशानं रद्रं वै विश्वरूपिणम् एवं ध्यात्वा द्विजः सम्यक् ततो यजनमारभेत् प्रजनने ब्रह्मा तिष्ठत् पादयोर्विष्णुस्तिष्ठत् हस्तयोर्हरस्तिष्ठत् वाग्वोरिन्द्रस्तिष्ठत् जठरे अग्निस्तिष्ठत् हृदये शिवस्तिष्ठत् कण्ठे वसवस्तिष्ठत् वक्त्रे सरस्वती तिष्ठत् नासिकयोर्वायुस्तिष्ठत् नजनयोश्चन्द्रादित्यो तिष्ठेताम् कर्णयोरश्विनौ तिष्ठेताम् ललाटे रुद्रास्तिष्ठन्त मूर्ध्यादित्यास्तिष्ठन्त शिरसि महादेवस्तिष्ठत शिखायां वामदेवस्तिष्ठत पृष्ठे पिनाकी तिष्ठत पुरतः शूली तिष्ठत पार्श्वजो शिवाशङ्करौ तिष्ठेताम् सर्वतो वायुस्तिष्ठत ततो बहिः सर्वतोऽग्निर्ज्वालामालाः परिवृतस्तिष्ठत सर्वेष्वङ्गेषु सर्वा देवता यथा स्थानं तिष्ठन्तो मां रक्षन्तो सर्वान् महाजनान् रक्षन्तो अग्निर्मे वाचश्रितः वाग्हृदये हृदयम्मजे अहममृते अमृतं ब्रह्मणे वायुर्मे प्राणे श्रितः प्राणो हृदये हृदयम्मजे अहममृते अमृतं ब्रह्मणे सूर्यो मे चक्षुषश्रितः चक्षुर्हृदये हृदयम्मजे अहममृते अमृतं ब्रह्मणे चन्द्रमा मे मनसि श्रितः
मनोहृदये हृदयमजे अहममृते अमृतं ब्रह्मणे दिशो मे श्रोत्रे श्रिताः श्रोत्रगं हृदये हृदयमजे अहममृते अमृतं ब्रह्मणे आपो मे रेतसि श्रिताः रेतो हृदये हृदयमजे अहममृते अमृतं ब्रह्मणे पृथिवी मे शरीरे श्रिता शरीरगं हृदये हृदयमजे अहममृते अमृतं ब्रह्मणे ओषधि वनस्पतयो मे लोमसुश्रिताः लोमानि हृदये हृदयमजे अहममृते अमृतं ब्रह्मणे इन्द्रो मे बले श्रितः बलगं हृदये हृदयमजे अहममृते अमृतं ब्रह्मणे पर्जन्यो मे मूर्धश्रितः मूर्धा हृदये हृदयमजे अहममृते अमृतं ब्रह्मणे ईशानो मे मन्यो श्रितः मन्युर्हृदये हृदयमजे अहममृते अमृतं ब्रह्मणे आत्मा आत्मनिश्रितः आत्मा हृदये हृदयमजे अहममृते अमृतं ब्रह्मणे पुनर्म आत्मा पुनरायुरागात् पुनः प्राणः पुनराकोतमागात् वैश्वानरो रश्मिभिर्वावृधानः अन्धस्तिष्ठत्वमृतस्य गोपाः अस्य श्रीरुद्राध्याय प्रश्नमहामन्त्रस्य अघोर ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः सङ्कर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषः स एष रुद्रो देवता नमः शिवायेति बीजं शिवतरायेति शक्तिः महादेवायेति कीलकं श्रीसाम्ब सदाशिवप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः अग्निहोत्रात्मने अङ्गुष्ठाभ्यां नमः दर्शपूर्णमासात्मने तर्जनीभ्यां नमः चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः निरूढपशुबन्धात्मने अनामिकाभ्यां नमः ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः सर्वक्रत्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा चातुर्मास्यात्मने शिखायै वषट् निरूढपशुबन्धात्मने कवचायहं ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयाय वौषट् सर्वक्रत्वात्मने अस्त्राय फट् भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम् आपाताळनभस्थलान्तभुवनब्रह्माण्डमाविस्फुरत् ज्योतिस्फाटिकलिङ्गमौलिविलसत्पूर्णेन्दुवान्तावृतैः अस्तोकाप्लुतमीशमनिशं रुद्रानुवाकाञ्जपन् ध्यायेद्दीप्सितसिद्धचेत् ध्रुवपदं विप्रोऽभिषिञ्चेच्छिवम् ब्रह्माण्डव्याप्तदेहावसितहिमरुचा भासमाना भुजङ्गैः कण्ठे कालाः कबर्धा कलितशशिकलाश्चण्डकोदण्डहस्ताः त्र्यक्षा रुद्राक्षमालाः प्रकटितविभवाः शाम्भव रुद्राश्रीरुद्रसूक्तप्रकटितविभवा न प्रयच्छन्तु सौख्यम् ॐ गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आदशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् ॐ महागणपतये नमः ॐ शञ्च मे वजश्च मे प्रियञ्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे
संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे सीरञ्च मे लजश्च मरुतञ्च मे मृतञ्च मे अयक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्रञ्च मे भजञ्च मे सुगञ्च मे शजनञ्च मे सोषा च मे सुदिनञ्च मे ॐ शान्तिः 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 ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः यात इषः शिवरमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शरव्या जातवत जानो रुद्रमृडय याते रुद्रशिवा तनो रघोरा पापकाशिनी तजानस्तनुवाशन्तमजा गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषङ्गिरिशन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवाङ्गिरित्रताङ्कुरु माहि गुंसेः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसे यथा नः सर्वमिज्जगदजक्ष्मगुं सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो देव्योऽभिषक अहेकश्च सर्वाञ्जं भजन् सर्वाश्च यातु धान्यः असव्यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रः सुमङ्गलः ये ते मागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैशाखुं हेडईमहे असव्यो वसत्पति नीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उदैनं विश्वभूतानि सदृष्टो मृडजातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथोजे अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः प्रमञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरार्नियोर्ज्यां याश्च देहस्थ इषवः परात भगवो वप अवतत्यधनस्त्वगुं सहस्राक्षशतेषु दे निषेद्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव विद्यं धनः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गथे याते हेतिर्मीढुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तजास्मान् विश्वतस्त्वमजक्ष्मजा परिभुज नमस्ते अस्त्वायुधाजान तताय धृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् ऋणक्तो विश्वतः अथोज इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय चञ्जजाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्विषेमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्रशाय विव्याधिरेन्द्राणां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिरे पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथाविदे क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय गक्षाणां
पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृत औषधीनां पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते तीनां पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते तत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचराजारण्यानां पतये नमो नमः स्रकाविभ्यो जिघागुंसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो सिमद्भ्यो रक्तञ्जरद्भ्यः प्रघ्रन्थानां पतये नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराजकुलुञ्चानां पतये नमो नम इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आतन्वारेभ्यः प्रतिदधादे भश्च वो नमो नमः अयच्छद्भ्यो विसृजद्भश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भश्च वो नमो नमः सीदेभ्यश्च जादेभ्यश्च वो नमो नमः स्वमद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः व्याधिनेभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो गणाभ्यस्त्रगंहतेभ्यश्च वो नमो नमो ग्रत्सेभ्यो ग्रत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो प्रातेभ्यो प्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विलोपेभ्यो विश्वलोपेभ्यश्च वो नमो नमः महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमः रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रभ्यः सङ्ग्रहेतभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः विशुक्रद्भ्यो धन्वक्रद्भ्यश्च वो नमो नमः मृगजुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपदिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्यप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमः क्षाय च शिपिविष्टाय च नमः वीढुष्टमाय चेषुमते च नमः ह्रस्वाय च वामनाय च नमः बृहते च वर्षीयसे च नमः वृद्धाय च संवृद्धने च नमः अग्रजाय च प्रथमाय च नमः आशवे च जिराय च नमः शीघ्रजाय च शीघ्राय च नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्धिजाय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय च
न्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रदिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय च वभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरोधिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दभ्याय च हनन्याय च नमः धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमः निषङ्गिणे चेषुधिमते च नमस्तीक्ष्णे शवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च अस्रत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च प्याय च नमः सोद्याय च सरस्याय च नमः नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कोप्याय च वट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमः मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्रजाय च तप्याय च नमः वात्याय च रेश्मिजाय च नमः वास्तव्याय च वास्तुपाय च हर हर नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमः अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमः हन्त्रे च हनीयसे च नमः वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च शिवाय च शिवतराय च नमस्तेऽर्थ्याय च ल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय च तरणाय च नमः आतार्याय च लाद्याय च नमः शस्प्याय च भेन्याय च सिगत्याय च प्रवाह्याय च नम इरण्याय च प्रपथ्याय च नमः किगंशिलाय च क्षजनाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो घोष्ठ्याय च ग्रह्याय च नमस्तल्प्याय च ख्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुंसव्याय च स्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय च लप्याय च नमः ओर्व्याय च सोर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमः फगुरमाणाय च भिघ्घते च नमः खिदते च प्रखिदते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षेणकेभ्यो नमो विचन्वत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमीवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पदे दरिद्रन्नीललोहित येषां पुरुषाणामेषां पशूनां मा भैर्मा रोमो येषां किञ्चन ममत या ते रुद्रशिवा तनोः शिवा विश्वाः भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तजानो मृडजीवसे हिमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिरे क्षजद्वीराय प्रभरामहे मतिं यथा दशमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्नरातुरं मृडादो रुद्रो तनो मयस्क्रधिक्षजद्वीराय नमसा विधेमते यच्छञ्चजोश्च मनुराजजे पिता तदस्यामतव रुद्रप्रणीतौ
मानो महान्तमुत मानो अद्भगं मान उक्षन्तमुत मान उक्षितं मानवधेः पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्थो केतनजे मान आजुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधीर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोग्ध उदपोरुषग्धे क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अधिचदेव प्रोक्यधा च नः शर्म यच्छद्विपरः स्तुहि श्रुतं गर्त मृगन्न भीममुपहत्नमग्रं मृडाचरित्रे रुद्रस्तवाद अन्यं ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतर्व्रणक्तो परित्वेषस्य दुर्मतिरघाजो अवस्थिरामघवद्भ्यस्तनुष्वमीढ्वस्तो गायतनजाय मृडज मीढष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निधाय कृत्तिं वसाद आचर पिनाकं बिभ्रदागहे विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगं हेतजोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुव तव हेतजः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृते सहस्राणि सहस्रशोजे रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसे अस्मिन्महत्यर्णवे तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाश्चिरिकण्ठा शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाश्चिरिकण्ठादिवगं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासक्कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथाम्बधिरक्षय ऐलभृदा जग्जुधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भोजागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसे नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि एषामण्डं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचेर्दश दक्षिणा दश प्रदीचेर्दशोदीचेर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेजन्द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टितं वो जम्भे दधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सुजवोषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमस्तु तमष्टो हि अस्विषुः सुधन्वाजो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वामहेसो मनसाय रुद्रन्नमोभिर्देवमसुरन्दुवस्य अजं मे हस्तो भगवान् अजं मे भगवत्तरः अजं मे विश्ववेशजो जग शिवाभिमर्शनः ये ते सहस्रमयुतं वाशा मृत्योमर्त्याजहं तवे तान्यज्ञस्य माजज सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा
ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्नेनाप्याजस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि ॐ शान्तिः 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 एका च मे तस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्च पिजश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धा च व्यश्निजश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्चाधिपतिश्च इडादेवहोर्मनुर्यज्ञनिर्बृहस्पतिरुक्था मदानि शगुंसिषत् विश्वे देवा सोक्तवाचः पृथिवीमातर्मामाहिगुं क्षेर्मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मतीं देवेभ्यो वाचमुद्यासगुं शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै पितरो नुमदन्तु ॐ शान्तिः 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 सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् सप्तास्या संवरिधयः सप्तसमिधकृताः देवाय यज्ञं तत्मानाः अवध्वन्मुरुषं कुशं तयज्ञं वर्षभौ तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः सम्प्रदं वृषदात्मं वशोकस्तागश्चक्रे वाजभ्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जग्धिरे छन्दागुंसि जग्धिरे तस्माद् यज्ञस्तस्मादजायत तस्मादश्वाहजायन्त एके चोभजाततः गावो हजग्निरे तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं यदधुः तदिदाज्ञकल्पयन् मुखं किमस्य गौबाहो गावोरो बाधावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य
आसीत् बाहुराजन्यः कृतः पौरोदस्य यद्वैश्यः तद्भागं श्रोत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्याः आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोऽध्यौ समवर्तत पद्भ्याम्भोमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागम् अकल्पयन् वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तपसस्तु वारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन्यदास्ते दाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्चतस्रा त्वमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अजराज विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजं तदेवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नमो नारायणाय हरिः ॐ यतो न गुणमाप्यायज हरिवो वर्धमानः यदा स्तोत्रभ्यो महि गोत्रारुजासि भूजिष्ठवाजो अदगे स्याम ब्रह्मप्रवादिष्मदन्नो माहासीत् ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ To begin our Anugraha Bhashanam, I would like to invite Swami Mukatmananda Ji to say a few words and offer his blessings. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Friends, Adi Shankaracharya ji in Vivek Chudamani says a verse describing the Guru in glowing terms. Shanta Mahanto Nivasanti Santaha Vasantavat Lokahitam Charantah Tirna Swayam Bhima Bhavarnavam Janan Ahetu Nanya Napitarayantah. So Shantaha, these teachers, Shantaha. So these teachers, they have an inner composure, the tranquility. And Mahantaha, they are those who know the Mahat, those who know the Brahman, they are called Mahan. So they are Mahantaha. So they are as good as limitless Brahman, we just saw in the class. Brahmavid Brahmaiva Bhavati. The knower of Brahman is Brahman. And therefore, they are as good as this limitless Brahman. So they are Mahantaha. And such saintly people who know this Brahman, Nivasanti, so they do live in this world. And what do? Vasantavat loka hitam charantaha. So they are like the spring. Spring is a season that brings a life to the vegetation, foliage, and color without expecting any return, without seeking any attention. So before the spring in the winter, well, all the trees stand bare, having shed off all the leaves, as though they are dead. When the spring comes, everything comes back to the life. So spring brings back about a colorful change. So in the same manner, these teachers, the gurus living in this world, do whatever is good for the people. They bring the real beauty in the life of the seekers, like the spring, without expecting any appreciation from them. And they are what? Swayam Tirnaha. So themselves have crossed this frightening ocean of life, of becoming. Bhima Bhavarnavam Tirna. So Bhima means frightening. Arnava means an ocean.
and bhava means samsara. So they cross this frightening ocean of samsara, which we call a life of becoming. Not only have they crossed this ocean of samsara, but without reason, they help other people also to cross the ocean. So ahetuna anyan janan api tarayanta. Ahetuna, without any cause, without expecting any return. Anyan janan. Other seekers also will help. Tarayanta, they help them to cross. So they help people, well, naturally without expecting any name, power, or anything. Swami Vidithatmanji has given another example for that. Here it's a Shankaracharya gives the example of a spring, and Swami Vidithatmanji gives an example of a moon. These pictures are like a moon, and just as the moon naturally dispels the sorrow of the earth which is scorched by the sun in a hot summer. So, in the same manner, these great teachers also bring the coolness, the inner comfort in the lives of the seeker. So, they are like a splendid moon. So, our Indian culture and this Vedic lineage of teaching is bright because of such great gurus. We should repeatedly salute this Guru Parampara, which started with Lord Sadasiva or Lord Dakshinamurti, in the middle of which there is a Adi Shankaracharya and continues till today to our Guruji. So it is our great fortune that we were not just only born as a human being on this earth, but also because of the intense efforts and grace of our teachers, we got to immerse in ourselves in the Ganges of knowledge. So today on the holy day of this Guru Purnima, by worshipping our teachers, we worship the entire Guru Parampara, the lineage of the teachers, and pray to these Mahatmas that their grace may remain upon us forever, so we achieve the goal of human life and become blessed. Hari Om. Next, I would like to invite Swami Sakshat Kritananda Ji to say a few words and offer his blessings. ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां दयाकरं दयाकारं दान्तं धर्मप्रवर्तकं प्रणमामि दयानन्दं मदाचार्यपरम्परम्. Today is a day to remember the Guru Parampara. It is a lineage of a teacher, student. It comes down from Dakshinamurti, Lord Dakshinamurti, we know. And the teachers who come in this lineage, they are called traditional teachers. This tradition is very important because this knowledge we cannot figure out by ourselves. Nobody can figure out this knowledge. The means of knowledge at our disposal are not adequate for knowing ourselves. They are all adequate for knowing the world of sound, world of form, world of taste, world of smell. You have got means of knowledge to know the world. And we don't have a means of knowledge to know ourselves.
Therefore, we look for an external means of knowledge. And that external means of knowledge is Shastra. And that Shastra, we have to get in the tradition. Lord Dakshinamurti initiated that knowledge, initiated the tradition of teaching. Not only we have to get the knowledge from the tradition, we have to get the method of teaching also from the tradition. Because it is a very unique method. We say Adhyaropa Apavadabhyam Nishprapancham Prapanchyate. That is a method. Adhyaropa Apavada. You superimpose and then negate. It's a method which we get from the tradition. Therefore, we are grateful to this tradition for having this knowledge in the method of teaching even now. And in this, Shankaracharya is a shining link in the lineage of teacher-student. He revived the tradition as though. This tradition also becomes sometimes weak. Therefore, some acharyas come and strengthen the tradition. And Shankaracharya is one such acharya who is a shining link. And Shankaracharya knows the value of this tradition. And he emphasizes in his bhashyas the value of this tradition. In his commentary on 13th chapter, 2nd verse, he says, Asampradayavit sarva shastravidapi murkhavat upekshaniya. It's amazing that Shankaracharya is using such a strong term. Murkhavat upekshaniya. One who doesn't believe in the tradition, one who doesn't follow the tradition, asampradayavit. One who doesn't come in the tradition, one who doesn't know the tradition, is asampradayavit. One who says, I discovered this knowledge by myself. I do not belong to this tradition. These are all asampradayavit. Murkhavat upekshaniya. Very strong term. Please salute them from a distance. Murkhavat upekshaniya. It's very important. Tradition is very important. I don't claim anything. Whatever I got is from tradition. Therefore, I can use modern examples. Still I am in the tradition. I can use current language. Still I am in the tradition. But I don't say I am not in the tradition. Therefore, asampradayavit murkhavat upekshaniya. Elsewhere he says, in the Mundaka Upanishad, 1st chapter, 2nd section, 12th mantra. Again he uses very important sentence. Shastrajñopi swatantriyena brahmanveshanam na kuryat. One may be a great scholar, still shastrajñopi. Sarva shastravidapi, he said there. Shastrajñopi brahmanveshanam. Don't try to know Brahman, seek Brahman swatantriyena, without the help of the tradition. Swatantriyena means independently. Therefore, you have to come in the tradition in order to know the intricacies of teaching. One can know everything and then say, I discovered. Study everything and say, I discovered. Therefore, one who studies and gains the knowledge, he will never say, I am not in the tradition. Therefore, that tradition, which is very rich tradition, in which we have Vedavyasa, we have got Shankara, and we have got our Swamiji.
I get this knowledge from the teacher means I have to respect the entire tradition because they are responsible for this. On this day, we remember all of them and express our gratitude. Remembering is gratitude. We remember them and pay our respects and seek their blessings. Om Tat Sat. Lastly, we have a video blessing from Swami Viditatmananda ji in India. सहनौ भुनक्तु सह ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Greetings to all of you on this auspicious day of Guru Purnima. On this day, I remember a statement which was very dear to our Puja Swamiji, which Swamiji used to quote again and again, Acharyavan Purusho Veda. Veda, he knows. Purusha, the person, Acharyavan. The one who is Acharya, one who is the Guru, he is the one who comes to know the truth. This is a Vakya statement that we find in the Chandogya Upanishad. And in elaborating the statement, we find that there is a little akshayika or anecdote also being described by the Upanishad. The Upanishad says that a man from the country of Gandhara, the thieves went to his home, robbed him of everything. Not only that, but tied his hands behind his back, covered his eyes with blindfold, and carried him to a forest, a dense forest, where you cannot see anything other than trees, or even that, and he was just left there. This man is blindfolded, therefore he doesn't see, and his hands are tied also, and therefore he is shouting, "Hey, I am blindfolded and left here. I come from the country of Gandhara. I don't know how to reach Gandhara, and therefore, please help me, please help me." Since his hands were tied, he could not remove his own blindfold. And fortunately, a very compassionate person is passing through and find this man in pain, and out of compassion removes his bondage, also his eyes, his eyes were covered, so all of that also is removed, and that's how the man is able. And then also says, this is a direction in which
Gandhara, the country is. Therefore, you go in that direction. And wherever necessary, keep asking. So, that is how one has to, we got the first direction in general, but to find the specific place of Gandhara, he needed the direction again and again. In Gujarati, from this we have a saying, Puchata Pandita Tha. A person becomes a Pandita by Puchata, by inquiring, by seeking to learn, by seeking to know from those who are wise. You also become a learned person by learning from those who know. And therefore, by this direction, this person who was left in the forest, he keeps asking in which direction is the Gandhara and ultimately reaches his destination. From this, the lesson is Acharyavan Purusho Veda. The Purusha, the person who is Acharya, Achanoti Shastrani Acharya, the word is explained this way. That the one who has also himself has studied all the scriptures and is able to communicate that knowledge to others. Not only he is learned, but also has the facility to communicate. Not only that, but make the other person see what he sees. That's what Puja Swami used to say, that a teacher is the one who makes the student see what he sees. Then only the teacher's task or duty is complete. When the student becomes as good as the teacher. The student has the same vision as the teacher has, and the teacher has to continue to teach until this happens. We find in Bhagavad Gita also. At the end of the 18th chapter, Lord Krishna asks Arjuna, Arjuna, did you understand what I spoke all this time? Is your moha, the delusion, gone or not? Are you now an enlightened person? Lord Krishna asks this. It's like a formality. It's not a formality, but Lord Krishna is very sure that Arjuna has understood. And still it becomes as though the duty of the teacher to make sure that the student is understood. And as a formality, Lord Krishna also performed that formality in the Bhagavad Gita. So Veda, the student should know what the teacher knows. Acharyavan Purusho Veda. So on this Guru Purnima day, where the seeker goes to the Guru, we have this wonderful parampara, the tradition of the Upanishads, where the seeker or the student, a seeker goes to the wise person and asks a question like this. Kene shitam patiti preshitam manaha kenopanishad. Kasmin bhava vijñāte sarvadam vijñātam bhavatiti. Like in Mandaka Upanishad, what is it? What is that one thing, O Lord? Oh, sir, the revered one, knowing which I know everything. So this is the inquiry in the Upanishads. Or this subject matter of the Upanishads. Knowing one thing, you know everything. It's not possible to, a question is asked there. How can it be that by knowing this bangle that you know this part? Not possible. This is one thing, a bangle made of gold, pot is made of clay. How is it possible? By knowing one thing that you know other thing. It's only possible when both of these names and forms originate from something more fundamental, of which gold also is an expression, clay also is an expression, that which is the cause of both, the material cause of both the clay and the pot. And this is how the Upanishads teach us. The Upadana Karanam
the material cause of the universe, Nimitta Karanam, or the creator, is not so much the object of discussion in the Upanishads. It is Upadana Karanam. In other traditions, God is the Nimitta Karanam. He is the creator of the universe, he creates the universe and sits someplace in heaven, and perhaps from there he controls everything. But Upanishads say that Ishvara is both the Nimitta and the Upadana Karanam. He is the creator as well as creation, meaning that there is nothing other than Ishvara. This is the way to explain the Advaitiyatvam, or the non-duality. So there is no way that we can even suspect that as a basis of all this variety and diversity, there is one thing and non-dual. Not only one, but non-dual. One without a second. Ekameva dvitiyam. And that can be only when that tattva, the truth, is myself, because, as Puja Swami used to say, the truth should not exclude me. If it includes me, then it has to be my own self. And thus the Upanishads teach Ishvara, Bhagavan, truth, Brahman as the very self. And that revelation is called Mahavakya. Aham Brahmasmi Tattvamasi. So this is what was taught. We can say that Acharyavan Purusha Veda. To gain this knowledge, we have to go to Acharya, surrender to him, take his refuge. There is no way that we can suspect that in the root of this diversity and multiplicity, that there is one that we may perhaps even arrive at with our own intellect. But that truth is I. That is the final equation, and that there is no way that an individual can ever arrive at this conclusion, because I think that I know myself. And I already have conclusions about myself. I don't have any great, value or self-respect for myself. I look down upon myself because of the conclusions I have, that I take the body to myself. Then only Acharya can make me see that your conclusions are wrong. They are notions, they are delusions and not the reality. To make me see that I've been living my life all alone based on this Brahma or delusion, and that's the reason why I can never feel happy, can never find happiness. Looks like happiness has come and then slips away from me. There's no way that a person can be successful. As long as a person like me believes that what I am searching for is other than myself. That is a belief with which we all begin. That's why the Upanishads come. Acharyavan Purusha Veda. The Acharya has to make me see that what you are searching for is not different from you. Just doesn't say you are that. Because there's a long explanation of what you are. Because when I am told that you are Brahman, I think that I am Brahman. And I think that ego is taken as Brahman. Therefore, there is a detailed discussion about what that I is, what that Brahman is, and I am what am is. Aham Brahmasmi or Tattvamasi. What is the meaning of Tvam? What's the meaning of Tat? What's the meaning of Asi? Unfoldment of these three basic realities of life is the subject matter of Upanishads. And this is what the Acharya, the teacher, unfolds before the disciple. Then he comes out from this forest. Bhashyakara explains that we are all lost in that forest of this body, mind, sense complex, because that's what we think we are. And that we cannot find any direction. We are trying to become limitless.
Each one is trying to become something, become successful. The whole process of becoming presupposes that I am not what I want to be. There is a self-denial, and then I am searching for something which is myself. There is no way that we can even suspect this. And therefore, Acharyavan Purusha Veda, the Acharya has to make me see this, that you are not what you take yourself to be. And also explain to me, why do I take myself like this? What is the source of all these notions? That also is explained. How identifying with what I am not has created so many complexes about myself. And thus, in every complex, there is a self-denial. My life is based on self-denial. Then how can I ever find myself? So this is the way the Acharya unfolds and makes the student free from all complexes, all sense of inferiority, all sense of self-negation, all sense of low self-esteem. And this is really the source of unhappiness. Acharyavan, Purusha Veda. So thus, when a Purusha with Acharya, teacher, who is able to explain the student this way, the student comes to know that what I look upon myself, what I take myself to be, is not my real nature. That all along I've been only taking what is non-self to be myself, and thus makes him see the true nature of himself. So that is why we selected this statement of Upachandogya Upanishad, Acharyavan Purusha Veda, where we are like that man who is lost in the forest of ignorance, and all complexes and notions arising from ignorance, and going from pillar to post, not ever reaching the destination that we want. Is a simple thing. All we want to be happy. We cannot be as long as I have a wrong notion of where that happiness is. I am searching for happiness where it is not. So that's why we require Acharya. Like Tvam Dashamosi. The 10th man is searching for the 10th man. That search will never come to an end. He needs to be told, Tvam Dashamosi. Hey, you are the 10th man. So, the Acharya Upanishads, they make us look at our own self and unfold the nature of the self and help us see where we are making mistakes, how we are entertaining various notions, how all these complexes arise from ignorance, and how to become free from these complexes, from ignorance, and gain the knowledge of the self. This process is to be done under the guidance of Acharya, who unfold the truth. And that is why Upanishads are generally in the form of a dialogue between the enlightened teacher and this disciple, Jignasu, the one who wants to know. In some places you find the mention of the teacher and then description is there. Somewhere it may not be there, but we always understand that the Upanishad is in the form of a dialogue between the teacher and the student, where the student approaches the teacher, asks a question. Sometimes the question is very clearly mentioned. Sometimes it is not mentioned. Sometimes it starts with Upadesh of the Acharya. We then can understand or presume what the question must have been. But it is very important that this knowledge is required from a qualified teacher, as our Swami used to say. Then only, because the teacher knows the art of unfoldment, he has to make the student see what he sees. And that's how the student will gain the knowledge. So, Acharyavan Purusha Veda, even with Acharya, the teacher, he alone can gain this knowledge. Oh.
પગ માટે છે. नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरां धगाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय जजाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः. ॐ हर हर नमः पार्वती पतये. हर हर महादेव. तिगेमक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्राङ्कराग्रे दधतमुरककक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विधृतविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे. ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं श्रियं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा. ॐ ओंकारसिंह सर्वेन्द्राय नमः. ॐ ओंकारोद्यानकोकिलाय नमः. ॐ ओंकारनीडशुकराजे नमः. ॐ ओंकारारण्यकुञ्जराय नमः. ॐ नगराजसुताजानये नमः. ॐ नगराजनिजालयाय नमः. ॐ नवमाणिक्यमालाढ्याय नमः. ॐ नवचन्द्रशिखामणये नमः. ॐ नन्दिताशेषमौनीन्द्राय नमः. ॐ नन्दीशादिमदेशिकाय नमः. ॐ मोहानलसुधासाराय नमः. ॐ मोहाम्बुजसुधाकराय नमः. ॐ मोहान्धकारतरणजे नमः. ॐ मोहोत्पलनभोमणजे नमः. ॐ भक्तज्ञानाब्धिशीतांशवे नमः. ॐ भक्ताज्ञानतृणालजाय नमः. ॐ भक्ताम्भोजसहस्रांशवे नमः. ॐ भक्तकेकिघनाघनाय नमः. ॐ भक्तकैरवराकेन्दवे नमः. ॐ भक्तकोकदिवाकराय नमः. ॐ गजाननादिसम्पूज्याय नमः. ॐ गजचर्मोज्ज्वलाकृतये नमः. ॐ गङ्गाधवलदिव्याङ्गाय नमः. ॐ गङ्गापङ्किलसज्जटाय नमः. ॐ गगनाम्बरसंवीताय नमः. ॐ गगनामुक्तमूर्धजाय नमः. ॐ वदनाब्जजिताब्जश्रिये नमः. ॐ वदनेन्दुस्फुरद्दिशाय नमः. ॐ वरदानैकनिपुणाय नमः. ॐ वरवीणोज्ज्वलत्कराय नमः. ॐ वनवाससमुल्लासाय नमः. ॐ वनवीरैकलोलुपाय नमः. ॐ तेजः पुञ्जघनाकाराय नमः. ॐ तेजसामपि भासकाय नमः. ॐ विनेजानां तेजः प्रदाय नमः. ॐ तेजोमजनिजाश्रमाय नमः. ॐ दमितानङ्गसङ्ग्रामाय नमः. ॐ दरहासजिताङ्गनाय नमः. ॐ दजारससुधासिन्धवे नमः. ॐ दरिद्रधनशेवधजे नमः. ॐ क्षेरेन्दुस्फटिकाकाराय नमः. ॐ क्षेरेन्दुमुकुटोज्ज्वलाय नमः. ॐ क्षीरोपहाररसिकाय नमः. ॐ क्षिप्रैश्वर्यफलप्रदाय नमः. ॐ नानाभरणमुग्धाङ्गाय नमः. ॐ नारीसम्मोहनाकृतये नमः. ॐ नादब्रह्मरसास्वादिने नमः. ॐ नागभूषणभूषिताय नमः. ॐ मूर्तिनिन्दितकन्दर्पाय नमः.
ॐ मूर्तामूर्तजगद्वपुषे नमः ॐ मूलाज्ञानतमोभानवे नमः ॐ मूर्तिमत्कल्पपादपाय नमः ॐ तरुणादित्यसङ्काशाय नमः ॐ तन्त्रीवादनतत्पराय नमः ॐ तरुमूलैकनिलयाय नमः ॐ तप्तजाम्बोदरप्रभाय नमः ॐ तत्त्ववस्तोल्लसत्पाणजे नमः ॐ तपनोडुपलोचनाय नमः ॐ यमसन्नुतसत्कीर्तये नमः ॐ यमसंयुताय नमः ॐ यतिरूपधराय मौनिने नमः ॐ यतेन्द्रोपास्य विग्रहाय नमः ॐ मन्दारहाररुचिराय नमः ॐ मदनायुतसुन्दराय नमः ॐ मन्दस्मितलसद्वक्त्राय नमः ॐ मधुराधरपल्लवाय नमः ॐ मञ्जीरमञ्जुपादाब्जाय नमः ॐ मणिपट्टोल्लसत्कटजे नमः ॐ हस्ताङ्कुरितचिन्मुद्राय नमः ॐ हठयोगपरोत्तमाय नमः ॐ हंसजप्याक्षमालाढ्याय नमः ॐ हंसेन्द्राराध्यपादुकाय नमः ॐ मेरुशृङ्गतटोल्लासाय नमः ॐ मेघश्याममनोहराय नमः ॐ मेधाङ्कुरालबालाग्र्याय नमः ॐ मेधापक्वफलद्रुमाय नमः ॐ धार्मिकान्तर्गुहावासाय नमः ॐ धर्ममार्गप्रवर्तकाय नमः ॐ धामत्रयनिजारामाय नमः ॐ धर्मोत्तममनोरथाय नमः ॐ प्रबोधोद्गारदीपश्रिये नमः ॐ प्रकाशितजगत्रजाय नमः ॐ प्रज्ञाचन्द्रशिलाचन्द्राय नमः ॐ प्रज्ञामणिवराकराय नमः ॐ ज्ञानानन्दरभासात्मने नमः ॐ ज्ञात्रज्ञानिविदूरगाय नमः ॐ ज्ञानज्ञाद्वैतदिव्याङ्गाय नमः ॐ ज्ञात्रज्ञादिकुलागताय नमः ॐ प्रपन्नपारिजाताग्र्याय नमः ॐ प्रणतार्त्यभ्यवाडवाय नमः ॐ भूतानां प्रमाणभूताय नमः ॐ प्रपञ्चहितकारकाय नमः ॐ यत्तत्त्वमसि संवेद्याय नमः ॐ यक्षगेयात्मवे ॐ यज्ञादिदेवतामूर्तये नमः ॐ यजमानवपर्धराय नमः ॐ छत्राधिपतिविश्वेशाय नमः ॐ छत्रचामरसेविताय नमः ॐ छन्दश्शास्त्रादिनिपुणाय नमः ॐ छलजात्यादिदूरगाय नमः ॐ स्वाभाविकसुखैकात्मने नमः ॐ स्वानुभूतिरसोदधजे नमः ॐ स्वाराज्यसम्पदध्यक्षाय नमः ॐ स्वात्माराममहामतये नमः ॐ भाटकाभजटाजूटाय नमः ॐ भासोरस्तारिमण्डलाय नमः ॐ हालाहलोज्ज्वलगलाय नमः ॐ हार्दग्रन्थिविमोचकाय नमः ॐ श्रीमेधादक्षिणामूर्ते स्वामिने नमः ॐ श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्य श्रीगजानन्दसद्गुरुभ्यो नमः।
प्रजापतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् ॐ महागणपतये नमः। निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। ईश्वरो गुरुरात्मेते मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। राजाधिराजाय प्रसह्य साहिरे नमो भजं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। हर हर महादेव।
नाम प्रथमं पुरस्ताद्विश्वाधिजा रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं पश्यदजायमानगुंसनो देवः शुभजा स्मृत्य संयुनक्तो यस्मात् परन्न परमस्ति किञ्चित् यस्मान्नाणीयो रज्जाजोऽस्ति कश्चित् रक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्ते देदम् पूर्णं पुरुषेण सर्वम् न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशोः परेण नाकन्निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतजो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोग यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे दग्रं विपापं परमेश्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसग्रस्थं तत्रापि दग्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदं तस्थरुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य जः परः स महेश्वरः हर हर महादेव तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ते आनन्दं व्रजन्त्यपि संविशन्ति ते सैषा भार्गवीवारुणी विद्या परमेभ्यो मन्त्रतिष्ठिता य एवं वेद प्रतिष्ठते अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या हर हर महादेव Thank you. Oh, is this on? Hello? Hello? Hello. Thank you all for joining us on this very auspicious day. Before we disperse, I just have a few announcements and upcoming events that we have here at the ashram. Our first and third Sunday Bhagavad Gita classes resume this weekend, August 2nd, with Swami Sakshat Kritananda Ji at 10 a.m. Eastern Time. On Sunday, August 16th, please join us for the 40th anniversary of Arsha Vidyapeetham. The program will commence at 9:30 with an opening enactment of Yaksha Prasna from the Mahabharata and a keynote address by Swami Tattvavidananda Ji on the basic teachings of the Upanishads. September 23rd, we will have Pujya Swamiji's 11th Aradhana and Swami Pratyagbodananda Ji's 6th Aradhana. There's still time and availability to register for our Thanksgiving and year-end retreats. Please visit arshavidya.org for more information. Thank you all for joining us, and please join us for Mahaprasadam at Swami Dayananda Vijnana Bhavan Annakshetram. Thank you and namaste. Okay. Everyone, please come and collect prasadam from Swamiji as well. Thank you.
take the fruit prasadam. We kept here in front of the Bhagavan. Okay? Thank you.